Recordad. Mire, ya he visto suficiente. Su actuación no es lo que buscamos esta noche. ¿Perdón? Estaba a punto de empezar mi siguiente canción. Simplemente recoja sus cosas y váyase. ¿Cuál es exactamente el problema aquí? No haga una escena. Me aseguraré de que le paguen por haber venido. ¿Me está echando por mi estilo? El support del microfono brillaba bajo las luces del escenario en the Blue Note Jazz Club. El ensayo había ido perfecto. La banda estaba impecable. La prueba de sonido había terminado. Vanessa Morgan así ajustó el auricular y miró su repertorio una vez más. Eran las 7:43 p.m. de un viernes de junio. 30 minutos antes de que abrieran las puertas para el espectáculo de las 8:30. Había actuado en locales por todo el país, pero esta noche marcaba su debut en este histórico club del centro de Nashville. Fue entonces cuando oyó pasos en el escenario dichos de ella, fuertes, decididos, disculpe, no puede estar ahí arriba. Vanessa S. Gyro, un hombre blanco de unos 60 años, con la cara roja, los brazos cruzados. Yo soy el artista esta noche. Vanessa Morgan. El hombre entrecerró los ojos. No lo creo. Contra de un cantante de jazz. No. Esto. Su gesto la observo con desprecio manifiesto. Vanessa sintió envuelto en el estómago. Disculpe, ¿qué? El hombre se acercó al escenario. Soy Richard Caldwell. Soy el dueño de este club. ¿Y tienes que Richard Allen Caldwell fue propietario de the Blue Note Jazz Club en Nashville, Tennessee, durante 23 años. Y en esos 23 años, recopiló una historia que debería haber suscitado inquietudes inmediatas en la comisión de derechos humanos de Nashville y las autoridades locales encargadas de las licencias comerciales. 18 quejas. 18. Quejas de artistas negros que habían sido tratados con hostilidad. Ese les había dado una facturación inferior. Ese les había pagado menos que los artistas blancos o ese les había retirado de las reservas tras confirmar su raza. Quejas de clientes negros a los que ese les había negado el servicio. Ese les había senado en ubicaciones deficientes o ese les había pedido que ese marcaran debido a códigos de vestimenta aplicados selectivamente. Quejas de empleados negros que habían sufrido comentarios racistas, salarios discriminatorios y despidos tras denunciar sus inquietudes. Lo que ocurrió esa noche de viernes de junio acabaría con el negocio de Caldwell. Lo costaría $890,000 en acuerdos y pérdida de ingresos. Y expondría un patrón de discriminación que las autoridades locales habían ignorado durante más de 2 décadas porque la familia de Richard Caldwell había sido propietaria de una propiedad en el centro de Nashville desde la década de 1950 y mantenía conexiones con los funcionarios de la ciudad. Vanessa Morgan, una mujer negra de 30 y pocos años, vocalista de jazz con formación clásica, maestría del Berklee College of Music y actuaciones en el Lincoln Center. Ese preparaba para un espectáculo contratado cuando el dueño del club decidió que no pertenecía a su escenario. No había ningún delito, ninguna violación, ningún comportamiento sospechoso. Simplemente era una mujer negra, mientras que Richard Caldwell esperaba a alguien blanca. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. El Blue Note Jazz Club se encontraba en la quinta avenida del centro de Nashville, en pleno distrito de entretenimiento, donde los honky-tonks, los clubs de jazz y las salas de conciertos criban la banda sonora de la ciudad de la música. El barrio era histórico, donde habían tocado leyendas, y donde tanto turistas como locales acudían para disfrutar de la auténtica música de Tennessee. El club ocupaba una nave industrial reconvertida de la década de 1940, con paredes de ladrillo visto, carteles antiguos, asientos en más para 200 personas. Y era conocido como uno de los principales locales de jazz de Nashville. Ese viernes 16 de junio, la temperatura había subido a 30 grados, verano en Tennessee,
Humito y Calido, el tipo de noche en que los clubs con air acondicionado parecen santuarios. Eran las 1943. La típico reprevia al espectáculo. Cuando los artistas se preparaban, el personal preparaba la barra. To do se preparaba para abrir puertas. El tipo de noche profesional donde no suele ocurre nada dramático. Vanessa Christine Morgan tenía 32 años y era una vocalista de jazz especializada en standards, bebop y composición de jazz contemporáneo. Obtuvo su licenciatura en interpretación vocal en la Universidad Howard y su maestría en el Berklee College of Music de Boston. Durante 8 años, construyó una carrera actuando en prestigiosos escenarios de Estados Unidos. Sus colegas la consideraban extraordinaria, una vocalista cuyo rango de 3 octavas y habilidad interpretativa la situaban entre las mejores cantantes de jazz de su generación. Actuó en el Lincoln Center, el Kennedy Center y el Festival de Jazz de Monterey. Había publicado 3 álbumes, el más reciente nominado a un premio de la Asociación de Periodistas de Jazz. Apareció en la revista Downbeat y en Jazz Night en América de NPR. Cantó con la orquesta Count Basie como artista invitada. Realizó giras por Europa actuando en importantes festivals. Trabajaba constantemente. 200 conciertos al año, viajando, ensayando, grabando, forjando una reputación a través de la excelencia y la profesionalidad. 6 meses antes, su agente lo había conseguido un contrato para encabezar el cartel de Blue Note Jazz Club, un local que llevaba tiempo queriendo añadir a su currículum. El contrato especificaba la fecha de la actuación, una remuneración de $3,500, la hora de la prueba de sonido, y el acceso a los camerinos. Luego a las 1800 hours para la prueba de sonido con su trío. Todo salió a la perfección. El ingeniero de sonido fue profesional. El director de escena fue muy servicial. Repasó su repertorio, ajustó los niveles de los monitors y se preparó para lo que debería haber sido la actuación más destacada de su carrera en un local legendario. La razón por la que estaba en ese escenario a las 1943 era totalmente contractual y profesional. Era la artista contratada, haciendo exactamente lo que hacen los artistas antes de los conciertos. Richard Allen Caldwell tenía 64 años. Era un veterano empresario de Nashville que heredó the Blue Note de su padre y lo dirigió durante más de 2 décadas. Su historia comercial contaba una historia inquietante. La primera que alegó en 2002, un saxofonista negro había reservado una residencia. Caldwell lo conoció la noche del estreno. Expresó su sorpresa por su condición de negro y canceló las fechas restantes alegando falta de coincidencia estilística, a pesar de que las credentials del músico coinciden perfectamente con la solicitud de reserva. Respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de Tennessee. Mediation sin resultado vinculante. La segunda que alegó en 2005. Una pareja negra celebraba su aniversario. Habían reservado una mesa privilegiada cerca del escenario. Al llegar, Caldwell les había resignado una mesa cerca de la cocina a pesar de su reserva, alegando que la mesa original había sido accidentalmente reservada doblemente. Las parejas blancas que llegaban sin reserva se sentaban en mesas privilegiadas. Respuesta de la comisión. Advertencia sobre los requisitos de igualdad de trato. La tercera que alegó en 2009. Una empleada negra camarera informó que Caldwell había hecho comentarios racistas sobre los clientes y pagado al personal negro menos que al personal blanco impuestos equivalentes. Fue despedida 2 semanas después de presentar una queja interna. Respuesta de la comisión. Acuerdo de $12,000 y recomendación para capacitación en recursos humanos. Las quejas cuarta a 18ª documentaron los mismos patrones. Los artistas negros dijeron que su música no era la adecuada, a pesar de cumplir con las especificaciones del contrato.
Los clientes negros tratados como clientes menos dicibles. Los empleados negros enfrentan entornos hostiles y represalias. Cada queja involucraba las decisiones personales de Caldwell. La documentación incluía correos electrónicos con language racista, declarations de testigos del personal y otros artistas, registros de pagos discriminatorios. El patrón era claro. La documentación era extensa, pero de alguna manera, Richard Caldwell continuó operando sin consecuencias significativas. La larga presencia de su familia en la comunidad empresarial de Nashville le proporcionó aislamiento. La reputación de su club como un lugar histórico creó reticencia a buscar una aplicación agresiva de la ley. Los archivos de la Comisión Interna obtenidos a través de solicitudes de registros públicos mostraron que las quejas a menudo se servían porque se habían resuelto mediation o acuerdos mínimos que no exigen ninguna admisión de irregularidades. No hubo una llamada al 911 en este escenario porque no se trataba de mala conducta policial, pero la decisión de Caldwell confrontar a Vanessa se basó en el mismo tipo de sesgo que impulsó los casos que usted ha descrito. Su agente de reservas se había comunicado con la representación de Vanessa exclusivamente por correo electrónico y teléfono. Caldwell nunca lo había preguntado por su raza. En suma, maldita por 23 años de dirigir Union Club Delaware Jazz, donde siempre había preferido a los artistas blancos a pesar de los argents y el legado negros del jazz. Vanessa Morgan había sugerido a alguien blanca. Cuando entró en su club esa noche y vio a una mujer negra en su escenario, algo se quebró en su visión racista del mundo. Esto no era lo que había ocurrido. Esto no era lo que había imaginado. En la mensajada de Caldwell, los artistas negros menoscaban el prestigio de su club, a pesar de la historia del género. Esta era su especialidad. Aquí era donde ejercía su autoridad como propietario. La quería cancelaría el espectáculo y alegaría diferencias artísticas. En suma, esto no era discriminación. Esto era estándar. Vanessa lavaba un vestido de noche color borgona, maquillaje profesional para el escenario y un peinado elegante. Parecía exactamente lo que era. Una cantante de jazz profesional preparándose para una actuación contratada. Los miembros de su banda, dos músicos blancos y un latino, estaban en el escenario con ella. Su contrato estaba en su camerino, firmado por el agente de reservas de Caldwell 2 meses antes. Tenía todo el derecho legal de estar en ese escenario, de presentar ese espectáculo y de recibir la compensación acordada. Pero Richard Caldwell vio algo diferente. ¿Crees que los dueños de negocios deberían poder cancelar contratos y despedir artistas por motivos de raza sin consecuencias? Deja tu respuesta abajo. Caldwell se quedó al borde del escenario, mirando a Vanessa con una hostilidad manifiesta. Dije que tenía que irse. Este es mi club. La voz de Vanessa se mantuvo tranquila, pero su confusión era evidente. Señor Caldwell, soy el artista contratado para esta noche. Tengo la documentación en mi camerino. Caldwell negó con la cabeza. Ha habido un error. No actuar aquí esta noche. El bajista de Vanessa, un hombre blanco llamado Tom Richardson, que había trabajado con ella durante 3 años, dio un paso al frente. ¿Qué pasa? Tenemos un contrato firmado. Hicimos la prueba de sonido. Las puertas abren en 30 minutos. Caldwell lo ignoró, concentrado en Vanessa. Este es mi local. Yo decido quién actúa. Tienen que recoger esas cosas y marchas. Vanessa sacó su teléfono y abrió su correo electrónico. Tengo el contrato aquí mismo. Fechado el 18 de abril. Actuación esta noche, 16 de junio, a las 8:30 p.m. Firmado por su encargada de reservas, Christine Wells. Levano el teléfono que mostraba el PDF. Caldwell apenas lo miró. Christine cometió un error.
La reserva esta cancelada. El baterista de Vanessa, un latino llamado Carlos Méndez. Hablo. Cancelado? Estamos a 30 minutos del espectáculo. Hey entradas. El rostro de Caldwell es en rojo en más. Mira igual. Este artista no cumple con los estándares de mi club. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Vanessa sintió el insulto. ¿Estándares? Tengo una maestría de Berkeley. He actuado en el Lincoln Center. He cantado con la orquesta Count Basie. ¿Qué estándares no cumplo? La voz de Caldwell es volvió fría. No iris lo que esperaba para este local. Vanessa lo comprendió por completo. ¿Quieres decir que no soy blanco? El silencio de Caldwell fue respuesta suficiente. Tom se interpuso entre ellos. Esto es discriminación. No puedes cancelar un contrato por su raza. Caldwell señaló a Tom. Este es mi negocio. Mi propiedad. Puedo negarlo servicio cualquiera. La voz de Vanessa es fortaleció. No por raza. Eso viola el título 2 de la Ley de Derechos Civiles y las leyes de alojamiento público de Tennessee. Caldwell es burlo. Ahora también eres abogado. Vanessa sacó otro documento de su teléfono. No necesito serlo. El contrato es claro. La cancelación sin causa require el pago completo. La cancelación por raza es discriminación illegal. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Cuando se desestima un contrato firmado, cuando las credenciales son irrelevantes, cuando se ignora la ley porque el propietario cree que esos derechos de propiedad prevalecen sobre los derechos civiles. Christine Wells, la encargada de la contratación de Vanessa, luego desde la trastienda, donde se encargaba de las entradas. Tenía 38 años, llevaba 6 años trabajando para Caldwell y cada vez se sentía más incómoda con su trato a los artistas negros. Cuando entró en la pista y vio a Caldwell confrontando a Vanessa, ese lo encogió el estómago. Había temido este momento desde que confirmó la contratación. Richard, ¿qué pasa? Preguntó Caldwell. Este no es el artista que aprobe. Cancela el espectáculo. Christine palideció. Richard, tenemos un contrato firmado. Las entradas están vendidas. El espectáculo es en 25 minutos. Caldwell alzó la voz. No me importa el contrato. Soy la dueña. Lo cancelo. Christine miró a Vanessa y luego a Caldwell. ¿Con qué argumentos? Es exactamente quien contratamos. Vanessa Morgan, vocalista de jazz, con credentials verificadas. Es perfecta para este espectáculo. Caldwell tensó la mandíbula. No es apropiada para este local. Christine lo entendió al instante. Ya había visto ese patrón antes. Richard, no puedes hacer esto. Es discriminación racial. Caldwell se acercó a Christine. No me digas que puedo y que no puedo hacer en mi propio club. Los miembros de la banda de Vanessa ya tenían esos teléfonos listos, grabando. 2 miembros del personal del local, un ingeniero de sonido y un camarero que preparaba la barra. Ese habían parado observer, también grabando. Un cliente que había llegado temprano para tener un asiento preferente estaba grabando desde cerca de la entrada. Caldwell parecía lleno a la documentación que se desrolaba a su alrededor. Váyanse todos. El concierto está cancelado. Les reembolsaremos las entradas. Christine tomó una decisión en ese momento. Richard renunció. Con efecto inmediato. Y ser testigo de lo que pase después. Se giró hacia Vanessa. Lo siento mucho. Esto está mal. La cara de Caldwell se puso morada. De todas formas, estás despedido. Todos fuera. Ahora. Vanessa salió de the Blue Note a las 8:02 p.m. 19 minutos antes de lo que estaba contractualmente obligada a comenzar a actuar. Su banda se fue con ella. Christine Wells se fue con ellos. Los que tenían boletos y habían llegado temprano se fueron.
why comenzaron el amor, amigos que estaban en camino. La historia así estaba extendiendo. Vanessa así cenó en su auto en el estacionamiento durante 15 minutos, con las manos temblorosas, tratando de procesar lo que había sucedido. La habían expulsado de un lugar, no por llegar tarde, no por incumplimiento de contrato, no por ningún fallo profesional, por ser negra. Cuando finalmente regresó a su hotel, inmediatamente comenzó a hacer llamadas a su agente de reservas, a su abogado, a la Comisión de Derechos Humanos de Tennessee. Y subió el video que su periodista había grabado a sus cuentas de redes sociales con un subtítulo detallado que explicaba lo que había sucedido. En 11 horas, los videos así habían vuelto virales en redes sociales. Cantante de jazz de renombre Grammy expulsado de un club de Nashville por motivos raciales. Vocalista negro retirado del escenario minutos antes de su actuación contratada. Dueño de un histórico club de jazz de Nashville captado en Camar discriminando. Mira al dueño de este club cancelar un concierto porque el cantante era negro. Las imágenes lo mostraban todo. La hostilidad de Caldwell. Vanessa mostrando su contrato con calma. Caldwell desestimándolo. Su negativa a dar una razón legítima. Su enfrentamiento con su propio agente de reservas. Christine Wells renunciando en protesta. Testigos grabando. La dignidad de Vanessa en todo momento. Millions de visualizations en 36 horas. Deberían los dueños de negocios enfrentar la suspensión automática de su licencia tras documentar discriminación racial contra artistas contratados? Deja tu respuesta. La respuesta de las organizaciones de la industria musical fue inmediata y feroz. La Federación Estadounidense de Músicos emitió un comunicado condenando la discriminación y llamando al boicot de Blue Note. La Asociación de Música de Nashville eliminó al Club de las Listas de Lugares Recomendados. La Asociación de Periodistas de Jazz publicó un editorial sobre el racismo en los locales de jazz. La revista Downbeat, que había presentado a Vanessa 6 meses antes, publicó un artículo de portada sobre la discriminación que enfrentan los artistas de jazz negros. Los miembros de la Academia de la Grabación que habían actuado en the Blue Note anunciaron que nunca volverían. En 72 horas, 15 artistas cancelaron próximas reservas en el lugar, dejando la agenda de Caldwell vacía durante 2 meses. La Oficina de Conventions y Visitantes de Nashville eliminó a the Blue Note de los materiales turísticos. La Comisión de Derechos Humanos de Tennessee anunció una investigación inmediata. Christine Wells, la gerente de reservas que había renunciado, proporcionó a la Comisión años de documentos internos que mostraban el patrón de discriminación de Caldwell, incluidos correos electrónicos con lenguaje explícitamente racial. Abogados de derechos civiles contactaron a Vanessa en cuestión de horas. La demanda así presentó 4 semanas después. Vanessa Morgan contra Richard Caldwell, y the Blue Note Jazz Club LLC. Las reclamaciones eran exhaustivas. Incumplimiento de contrato por cancelar un acuerdo de actuación firmado sin causa legítima. Violación del título 2 de la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación en lugares públicos. Violación de la Ley de Derechos Humanos de Tennessee. Infligir intencionalmente angustia emocional por la humiliación pública. Difamación por la insinuación de que no estaba calificada. Pérdida de ingresos por la actuación cancelada y las reservas posteriores afectadas por el incidente. Daños punitivos para castigar la discriminación y dissuadir conductas similares. La queja detallaba las 18 quejas previas de Caldwell durante 23 años. Llenaba la evidencia en video. Incluía declaraciones de testigos de los miembros de su banda, y Christine Wells, y proporción de documentos internos de Christine que mostraban el patrón de sesgo racial de Caldwell en las decisiones de reserva y el trato al cliente. Los abogados de Caldwell revisaron las pruebas.
El video fue devastator. El testimonio de los testigos fue consistent. Los documentos internos mostraron un patrón innegable. El incumplimiento de contrato fue evidente. La motivación racial era evidente en las propias palabras y el comportamiento de Caldwell, captados por la cámara, recomendaron llegar a un acuerdo. Caldwell así negó inicialmente, insistiendo en que tenía derecho a elegir a los artistas para su club. Sus abogados explicaron que los derechos tenían límites, que las leyes de derechos civiles prohibían la discriminación racial y que el caso era indefendible. Llegaron a un acuerdo en 7 meses, un total de $890,000. Vanessa recibió $615,000 directamente. Christine Wells, quien había sido despedida tras renunciar en protesta y proporcionó documentación crucial, recibió $85,000 en un acuerdo aparte. Los $190,000 restantes cubrieron honorarios y costos legales. Uno de los acuerdos por discriminación más grandes en la historia de la industria del entretenimiento de Tennessee. Las condiciones incluyen más que dinero. Caldwell acordó vender the Blue Note en un plazo de 12 meses. Se compromisó a no volver a ser propietario en opera un negocio de alojamiento público en Tennessee. Aceptó emitir una disculpa pública reconociendo la discriminación. El negocio de Richard Caldwell cerró definitivamente 1 semanas después del incidente. El Blue Note Jazz Club, que había operado durante más de 60 años bajo diversos propietarios, cerró sus puertas. Caldwell emitió una breve declaración escrita, tal como lo exige el acuerdo. Discrimina Vanessa Morgan por su raza. Mis acciones fueron incorrectas, ilegales y causaron un daño sustancial. Pido disculpas a la Sra. Morgan y reconozco que mi patrón de comportamiento discriminatorio durante muchos años fue indefendible. La propiedad así vendió 9 meses después a un colectivo de músicos de Nashville, quienes la reabrieron bajo una nueva propiedad con el compromiso explícito de presentar artistas de todas las razas. A los 64 años, tras 23 años como propietario, la carrera de Richard Caldwell en la industria musical llegó a su fin, destruida por el racismo que había practicado abiertamente durante décadas. Vanessa Morgan testificó ante el Consejo Metropolitano de Nashville 8 meses después del incidente, mientras consideraban una ordenanza que refuerza las protecciones contra la discriminación en los locales de entretenimiento. Habló sobre la insignificancia de las credenciales cuando alguien ha decidido que no encajas por el color de tu piel. Habló sobre la ironía de ser casada en un club de jazz, un género creado por afroamericanos. Habló sobre los artistas afroamericanos que enfrentan un trato similar constantemente, pero carecen de recursos o plataformas para defenderse. Habló sobre cómo la discriminación no solo perjudica a las personas, sino que priva a las comunidades de arte y cultura. La sala guardó silencio. Nashville aprobó la ordenanza por 31 votos a 5 meses después. Deberían los locales de entretenimiento con patrones de discriminación documentados enfrentarse a la revocación.